screen, not some talk in my ear. From the grain to the gray old moss, clock says go, but the sky says stop. I plan, I push, I cuss, I toss out on this finished cross. Yeah, yeah. The weather is the boss. Coffee in a jar, frost on the shed roof, keys in my hand. Massey 35, waiting by the birch line. Old paint fading, still stops on command. Oh yeah, red tractors in the pines, working through the finished sky. From the barley to the rye, and the spruce that scrapes so high. 35, 165, 399, still pulling fine. 645 by the front of the line. Red tractors in the pine. Rain dust dancing, sun breaks the fall. Black soil turning under steel and slaw. 165 homes through the low wet ground. 399 hauls as the swans swing around. Red tractors in the pine, working through the finished sky. From the barley to the rye, and the spruce that scrapes so high. Feet, 4 old friends, and a lifetime of weed. Red tractors in the pine, working through the finished sky. From the valley to the rye, and the spruce that scrapes so high. Tractors in the pine. Ooh, red tractors in the pine. Chat keeps yapping about my life like it knows my every move, but it never stacked up birch pile high or pulled a stuck rig loose. Long field flat and frozen, breath hangs wide. Good morning.
let's get some things switched over so we get we need like some rakes and shovels and some stuff to get the small stuff removed today. Don't need chainsaw anymore, don't need the tin, don't need the tools with it anymore. Need some other stuff today. Bunch of scrap metal. I don't know where we have the trash pile for these, but we put them here for now. This is all just scrap metal. It looks like a plastic piece. And chainsaw we don't need anymore. Most of these tools we don't need. We can take all that out. Then we need some rakes instead. Rakemans behövs för bort man kan någon skopa. Ja, inte behöver något tools än bara där. Krattar och det putsar. Anything from here, I think. What we need. Whatever rakes and stuff would work best with the wood tiles. I think I'll probably take this as shovel. And maybe this shovel. Then we could use like this rake, maybe. And I think we take this rake. Take a couple of shovels and we'll see which one works better. Men de här är två skyfflor och två krattar. De här ska man få någon bra större bitar utanför. Stora krattar. Så det är bara att hucka upp till kärran. Ja, för den dit i åkern får man muka i. Sen det där slangen för man fast när man tar loss den så lägger man skog. Ja. Sen för man bort till kärran med någon traktor sen. Inte tror jag att det går bättre. Sådana större brädstumpar. Det är för lite. Det ska vara sådana här stora bitar alltså. Det här blå kanske går om det håller, annars går det här. Ja, det är för sådant ritsmått. Jag tror nog med de här går det nog ganska bra. Och så sen något annat työkalu skulle det behövas inte riktigt, tror jag. Ja. Det är bara att lyfta på, det behövs inte något. Det är ett järnspett om det riktigt behövs något. Om det riktigt behövs något monsun. Det tar sen någon gång jag skopar. Ja, så kanske man behöver den, ja. Ja. Nu ska vi slippa snart. Jag körde ner och ska vi se hooka upp kärronsfallen. Den är boxed in. Så du har boxed in den, stämmer ja. Ja, man ska börja baka den något sånt. Man ska börja baka alltid något så att det inte ska vara i VM. Det brukar alltid bli att vart man sätter så är det sen lite. Nej, där vill man inte, det blir såna spår, man vill inte baka på gräsmattan. Ja.
De är ju en sak. Se, backar ut i. Se. Hook up to the tray. Jo, det där så att siinä olja brukar nog se oftast. Inte alltid. Trailer to this one, just bring it to the field, and then we can start dumping the small stuff in there today. Kom väl ut nu. It's pretty low, yeah, maybe it's trail. Det är ganska bara lite dion. Did it go? Joo. Can kind of almost see it. Yeah. I can unhook it. That's easier. Unhook it at the field, and we can use this one. Mä arvasin just toivoa, että täältä slår tillbaka. Ja. Kallar så blir det ju. Ja, det kan vara så. Bara det är sånt damm. Man får det där när det är vajas, man kan stuna. Man kan ju klonk sådär. Ja. Ja. Man måste lyfta andra sidan, annars far det inga, det håller rätt ställ. Där ja, det är tarka. Där är det slangen, den hålls dit, det behövs inte. Ja, nu det hålls nog där ja. Kan jag se, jag slipper bort, det måste nästan... Det svänger inte så här direkt härifrån, vi ska se, jag måste... Ja. Det går nog om man kör ut dit så går det. Jag kan bara köra difrån så går det. Let's see if we can fit through here. The trailer, you're way longer, so you need more room. Take the corners wide. Arms above the
Also gotta remember to have the lift arms high enough, otherwise you can end up hitting the lift arms when you turn like this. It should work, it's kind of tight here. Bucket is hitting stuff almost. Let's see if we can go this way. Seems like it's gonna fit. Yep. Barely though. Doing. We're just taking a trailer to the field and then we can kind of clean up the remains of the barn. We only have like not much left now, only the small crap left. Tractor, 100 horsepower tractor, nothing huge really. But pretty good like all around tractor. We got the bucket in the front, we got the trailer in the back. Can do a bunch of stuff. And left crops. This is just the neighbors, it's just a couple of grass fields. They have a bunch of dandelion in them though. But this is neighbors' fields here. Yeah, I think the green fields, they are like green manure fields, so basically fertilizer grass. Here I don't know what the neighbor put here, something, but behind the barn here, I think they put like peas. Oh, deer. There's a deer right there.
There was a deer. I thought I saw something running there. Then we can see if we can take our line a little bit out here so we don't end up with the trailer in the ditch. Need to take some wider lines. Yeah, all these are neighbors' fields here. Soon we'll arrive at our field. But all these here are a neighbor's field. Oh, Jim, thank you for the sub also there. Doesn't really show, but I think somebody subbed. There's been some issues, I think, with the stream elements thing that I use for the subs and everything, so might not be able to see everything. Yeah, I wonder, maybe they put peas here also. I see something there now. Kind of like strips, farming in strips here. Oh yeah, there we go. Now maybe some delayed. There we go with the sub. Thank you very much. Volume maybe pump it up a bit. Yeah, now where is the barn? We can't almost see anything anymore. Very little left now. Marijuana or hemp. Marijuana, no, because I think it's like illegal, but hemp you can grow. I think that should be illegal. And there was somebody that grew hemp, and then some like bystander or some random dude just walked by it, thought it was marijuana, and then like reported the farmer to the cops. But it's hemp you can grow legally here for sure. Yeah, where should we leave the trailer now? We can probably leave it. John is driving there, we could leave it. Maybe leave it a little bit here to the side so it's not in the way for sure. Just there maybe. Need to put the support leg up so we can release the trailer. And we can use this same tractor to load crap in the trailer. But yeah, I've seen somebody farm like hemp, but it's hard to harvest, I think. I think you can harvest it with a normal combine, but it's pretty hard on the combine. But yeah, there's been a few people that have grown it, I think. Now we should be able to release that one. But yeah, I believe it doesn't need a whole lot of fertilizer, so it's kind of good in that way.
hopefully this hooked. Yep, that seems good. Then we'll put the bucket somewhere where it's good to start loading crap into it. Because we gotta do that before. John probably don't want to grab any rocks first. Probably just want to start cleaning with this one first. Bucket will be basically on the ground. Then we start the little bit of a manual process to remove all these last pieces that are left. Some raking is needed. Because yeah, this stuff I can't really push this straight into the bucket. There's some of the longer pieces we can just carry and dump in the trailer. But all these pieces kind of need to be removed. Could be nails in there. Här går ganska bra. Här tror så den där brädan, jag lämnar lite långt ifrån, den där brädan kan man lyfta kanske bara åt sidan. Nu ska man sätta dem i, kör den kärran närmare. Där sen bär man och de ställer, här är några sådana. De där som är större. Ja. Man måste hiva igår när det här som var lite sån här rulla över så det är en liten pärtbit så är det spiken i där så kan det periaatteessa kunna täcka genom inte det är ganska rostiga den små spikarna. Inte den är bra att köra över dem alla. Det där kippaa bara det mesta siitä så att det inte lossar det inte jag skulle lämna ganska liten arma ja så det är inte vägen. Nej, men joo. Så att det inte sprans får man kratt hela vägen det där som det. Ja, och såna som inte går att kratta kan man ta. Nu så där bara inte faller av så kan man sätta dem dit. Det ska inte borde vara det där för alltid skopan som är där det är virk men ge nu lite såna brädor. Yeah. And there's a few bigger pieces here like this. These we can take by hand. Just put it in the trailer. In the bottom of the trailer I guess. Most of it is rakeable though. Can just move this maybe. Maybe it's a little bit too far away. I put it so it's not for sure gonna be in the way here. Inte det så mycket siellä, inte det så mycket som bären. Nej, nu är det nästan... Och sen måste man ändå kipsa. Yeah. This bucket we can get close so you can shovel this in. That's... How you learned, was it from dad? Yeah, from dad, and then like I've been growing up at a farm, so you kind of see all neighbors doing things and everybody. Like you see farming every day, then you kind of learn what works and what doesn't, I guess. Been doing this for like 38 years. But yeah, still learning like every day. It's one of those things. When you're a farmer, like you learn all the time. But yeah, this is gonna be the hardest part, the grassy stuff. I think that's easier when it's like clean dirt. That's easier there. This is harder here because there's grass.
grass underneath. But yeah, this roll it together and then just shovel it in the bucket there. Joo, se puoli kasvaa täällä. Joo, det går ännu bättre som inte gräs tror jag. Where there's no grass it should work even better. Yeah, this part is kind of tricky here where it's uneven and grass and all kinds of crap. It's almost one guy can shovel immediately. Let's try to get the bigger. Joo. Which shovel is better, bigger or smaller? Depends if you can get underneath, then that is better. Yeah, maybe like that. There's not a huge amount, but I guess it's a decent. Basically need to clean all this whole area. So there's a little bit. And then after we get this, then I can roll again, kind of for, like this is the worst. These, we're really gonna get rid of these. It's not a big piece, but this could be a bad piece. As I've said many times, wood plus nail. This is the bad stuff. Could cause some bad things for tires. But yeah, it's at least most of it is like here, and then there's just a little bit there. So it should go pretty good. Just pile it here in a big pile. Yeah, one guy can shovel and one guy can rake. I think that's gonna be the best bet almost. Even some of these pieces, if this is like rotten, I'll just throw this in the bucket too, then it's easier to dump it from the bucket. Everything except the really long. There shouldn't be really any long pieces. Then all those just in the bucket and then dump it. Dump it in the trailer, yeah, that's the easiest way. I can rake here now if you grab from there. What is this huge wood pile? This is what's left of the barn now. There used to be a barn here. This is like part of the roof. Part of the old wooden shingle roof. That's kind of the last thing we need to clean, and then after we clean this out, then I guess there are these to remove. Some foundation rocks. But they should go easier. We can use the tractor to lift them up, I think. But this is kind of, you can't really do this with any machine. You kind of just have to use the two hands. You can leave it here, but then there's a risk of like nails. Yeah, this is the very bad. Like you can't leave it. Drive over this with the tractor, then for sure puncture. No, det sista steppin periaatteessa. Small line. Yeah, just need to do this once in a lifetime, thank God. Per barn at least. I think if you have like animals when you shovel sheep, like feed everything. It's today, this is today's exercise. Clean this place up. Yeah, a bunch of this little bit bigger stuff. This is take like this. Everything that fits in the bucket take like this. Oh, thank you for the 200 bits there, Jim. Thank you for the 200 bits again there.
Thanks very much. This seems to be working now here. I can actually see when someone donates bits. That's good. But yeah, it was a decent barn. I think like 10 meters times 20 meters, or like what's that in feet? 30 feet times 60 feet maybe. A decent barn. This probably still fits here. Yep. There's a big piece. There's a rotten piece full of nails again. But yeah, luckily it's cloudy today it seems, and not too hot, so that makes this. If it would be really hot, then this would not be fun. Now it's good. Just do slow pace, then we should be able to do this. There's gonna be many buckets, probably one trailer full of this still. Adds up. This is maybe, if it's good wood, clean wood, then we can put it here. This will go still in the firewood pile. Just a little firewood pile. Then the rest is pretty much just the old roofing stuff. Really old roofing stuff. I guess on churches these days they still kind of use this method, like wooden roof. The tiles are kind of thicker than these, but they still use the wooden roofs in churches. We were 95 degrees yesterday, 69. Yeah, here there was one hot day this week. We didn't do anything that day. It was like 20 something, almost like 30 degrees here, like Celsius, which is, I don't know, what is that, 90 degrees or something in Fahrenheit. So very, very, very hot one day. But now, thank God, it's cooler and, as I said, cloudy day, which is good. Good for this job. Soon one bucket full and just dump it in the trailer. I can rake it more together. I just rake down the stuff from the grass first, and then I can rake it like sideways together more. Like this. When it's like this, the nail is pretty rusty and it's not like super sturdy up, but this could be bad. There's like a bigger board underneath, it could be bad. But yeah, I think it's gonna be easier in the middle there where there's not the grass. Easier to push a shovel underneath there, I guess. But yeah, I can make more plots and I'm gonna rake together this again. Last bits.
then after this we can again, I can do the last rolling with the big magnet, and we'll see. So we'll see how many nails it finds. I'm sure it's gonna find a bunch of nails. Yeah, soon one full, and just go dump it. So there's gonna be 2 or 3 from the side, and then in the middle it's gonna be quite a few buckets. Quite a few buckets. Buckets of stuff. A little pile. Probably best to go dump soon before it gets, otherwise if you drive it falls out half, then it's not good. Nej, det fan inte, man kan inte klämma ihop det. It's pretty fluffy stuff. Yeah, then we can take the next bucket maybe. Well, yeah, maybe there, maybe on the other side of that, a little bit closer there I can rake in stuff. Yeah, you can put maybe here the tractor. I'll rake this crap away so in case there's any nails here. This more spread out stuff. The grass is a little bit of an issue, but it's only gonna get worse if I wait here. The grass is really gonna start to grow now, so this is best to do now. When the grass gets really tall, then it's even worse. Now we can dump that in the trailer there, straight from the bucket. At least we don't need to lift this too much. We can just dump it with the tractor. But yeah, we got a few buckets here to rake together. Thank you for the 200 bits again. Thank you very much, Jim. Definitely helps us do this. This is not the most fun part of this job, but it's kind of gotta be done unless we want to have some empty tires on the tractor. At least in there, I think here the raking will be easier, because now there's no grass here. Yeah, this will be so much easier. Look at this. Here it's so much easier, because there's like just soil underneath. So all this will be easy. It's only the grass that's hard part. So we can do the hard part first, then that will all be very easy there. Very easy raking. Det där på jorden är hur mycket som helst lättare att kratta. Man kan laga det svåra först. Att kratta det där mitten räcker en tredjedel av tiden fast det är halva areal. Det här är det som är svårt att kratta det här. Töckig grej. Men det går nog.
works. But that's gonna be way easier there. But to get there, we kind of need to rake this, then we can drive the tractor again closer. Really don't want to drive the tractor over this. There could be hidden nails. Man kan ta det som är här nära bara står man där sen i nästa dit bara. Ta bara det som är här nära. Just take the stuff that's close. There's gonna be many more buckets. Om man putsar det här så kan man köra skopan vet du inte nära där mitt på. Man tar till det som är nära skopan så man inte behöver marscha något på det så man bara lyfter det upp. Ja. Det går att flytta traktorn lätt. Wonder if the other rake is like plastic. It could be better in one way, but I think it's too floppy. Or was it good, the other rake? No, det får ni med sig upan. Yeah, it's too floppy. Man vill inte dra det jämt. Yeah, this one is more sturdy. Yeah, it's best with this. Just take the grass off once there's too much grass stuck. Yeah, that's easy, that part. Jag provar lite där, det är hur lätt som helst när det fastnar inte något här. Man kan laga det här pahoga först och sen efter maten lättare. Det kommer ju men det kan man inte göra något. Try the bigger, some bigger pieces here. This is like a bit of a wood piece, but it's fine. These are like really bad, these pieces. Definitely want to get rid of these. Even worse than the small stuff. Try to pile it up here for you so it's easier. Easier to grab. That's a decent pile. I can rake that again. The bottom then. I would say there's probably at least 10 buckets of stuff here. It's probably easiest like that, to push with a hand on top and then lift. Whatever is easiest. And this should be clean enough to where you kinda dare to drive with the tractor again. Could still be nails here, but then I'm gonna roll the magnetic thing. Here's a bunch of these more spread out things. Need to do more raking here. I guess one option would be to kind of plow around this area a little bit so there's no grass, clean dirt, and then just light this on fire and burn everything. Don't know how well it would burn now. It rained a little bit like 2 days ago, so probably would be the more risky way.
Plus we got the power line really close here, so I don't think the power line guys would like it if you light a fire underneath the power line. Burn the power line off. Yeah, I need to probably rake that, finish that there now, or rake more here. It's more spread out here, and I need more raking time. Rake more here so we can finish this. Maybe get all this in this bucket. Here's like a little bit of like a, from plowing, a little ditch here, so I need to clean this out from all the debris. Rake business. But yes, if it's so maybe so cloudy I can just have no hat, then it's cooler. It's okay, it's not gonna be too hot today. Little wind could be okay, but I guess with no wind you don't get the dust in the face when you dump stuff. Det börjar som kanske hatt när det är nu så ganska muligt. Så att inte huvud kärähtää. It's okay, just little breaks and do a little bit then breaks. Lembas näin taat ja puhunut lainoa kasvaa, så jag kan krattela på nytt tuota. Gotta rake it again. Nej, man får inte allt med skiffa. Try to take piles, rake it, dump it, then rake again. But soon if we got this side and halfway that, then the half of the grass is done, which is the hard part, I think. I'm gonna rake it, push it a little bit like this and get more in a bucket. And there's some bigger pieces like this. This is like so rotten that I'll just dump it all here. Corner rock. Yeah, it's easier to make another pile again.
Here is like this tall grass. It's even harder. Luckily, probably only this end here. Here's a chain. Yeah. Chain gang. Put the chain here. Still finding more metal. Chain gang. I can try the other rake, but I think on the grass, I think this one would be kind of better, but it's also plastic. There's already one tooth missing, and this it's gonna break pretty easy. So this one would kind of work better in the grass, but maybe it's good here where it's tall grass. Just a little bit of stuff and tall grass. I think I can use this one here. Maybe for this stuff. I don't know. Kind of 50-60 if this is better than the other one. This is like an old hay rake. I should probably rake this inwards because as little grass action as possible. Easier to shovel it from here also. Jag krattar det här inåt hit för det är lättare att mok från det här som jag gjorde under. Här. No det är två vaihtoehtoja, att man först fortsätter att ta det gräset runt allt, eller sen om man ställer skopan här så kan man den kratta det här insidan halva här periaatteessa nu kan man ta från det här sidan när kärran är där. Man kan säga on sitä ändra di skopan på gräset där periaatteessa. Så man putsar sista där så kan jag börja kratta det här in så är det lite lättare homma än minulla. Ja. Det här som är innanför går lättare. Some easier stuff. Could maybe do a little bit of the easy stuff. It looks like you have done more than what you have done. Do this is probably easier. Then the other rake will work better, I think. This might be okay here for the grass stuff. Grassy stuff. I'll use this one now. Probably steer overall. This one isn't gonna break, so might be overall better. Dump it in. It's gonna be a full trailer, I think, if this even fits in one trailer. Quite a bit of stuff. I could try to start cleaning this 100% here. It only was this easy, everything.
There it's good. Then get all this. Probably clean like halfway through the bar this way and then do the other side. This is very much easier here. Så här går det bättre med den rullaren, den där magneten går tosi bra här då, när det är flat. Ja, de är både paha att kratta och sen de paha med den magneten, man måste lyfta magneten lite. Probably try to clean, maybe leave that, but from here to halfway there, try to clean everything now and get all that stuff. Way easier to rake here. Way easier. Some dirt is sticking to it, but for the most part, it seemed like here was like a little wet spot. Otherwise, I think it's pretty not so wet. There's some bigger pieces. Jag kan kratta lite med det, vänta det går. Du kan move från där, den kan lite kassa på sidan. Jag har inte ens hunnit kratta ihop här. Här är inte så mycket heller här. Nästan mest där på sidan. Just där i det där gräset. No där runt om stenen måste man nästan ta för hand bara mugg. Men lite kan man nu kratta. Tror jag krattar jag som är längre ifrån först och kommer jag närmare och sen krattar en gång till nu där. Kan man lyfta så nära ifrån som möjligt. Of course it has rained enough now to the dirt is kind of muddy here a little bit, but it is what it is. Should mean the fields are somewhat wet. There's a little bigger chunky rock. Chungus rock. Definitely, it's all kinds of shit everywhere. Du kan komma hit och raka det där. Rake it together. Här är inte så tjockt lager. Så det tar att raka så mycket som möjligt först. Där ja. Det är inte alls så mycket här. Det som är underledaren kanske, det är bara ett par skopor med tar bara. Sen det utanför det kanske 5 skopor. Ja. Man tar till halva nu och så får man cleana det lite annan. Så kan man börja rulla med magneten, se att det inte är något sånt. Sen vågar man köra. Sen vågar man köra och ta de här pöllit.
det är så random. Längre bitar och riktigt korta bitar. If it would be concrete underneath here, you could just push the bucket, but that's not gonna work here. It's just gonna go in the dirt. Kan nästan, går den lättare med mindre skyffan. Nej, nu går det bättre med det där. Nu går det bättre med det där skyffan. Du kan prova med det andra skyffan. Den där svarta. Det går nog bra med på det här. Ja, det hålls. Det är nu så att det är så långa bitar så det vill vippa av. Ja. Jag räcker först nu en gång här, bara det här åt sidan. Så tar jag sen vidare. Nej. It's all kind of random wood. Pausaa bara lugnt så går. Sen pilla, jos man bara styr hela tiden sen med. Ja. Syömeskuva ja muuta. No, mä oon nästan hämtat något jord till för att det ska vara jordbart. Ja. Dirt. Jos näin just näin, niin man skrupar sen backa upp samman med järn i pilla i raden så tar man därifrån 5 cm backa så shaltis. Ja. Nej men det där sån här gammal hästräv så. Skulle dra den, så skulle den skulle samla alltihop i en kassa. Det kanske just hållas i det gammal hästräv. Så skulle kunna toimia, eikö det? Kanske. No, here on random, något käppar i siinä. Något gamla stolpar siinä. Here on here's some dog sticks or something. Whatever these are. Some sticks. All kinds of weird stuff here. I don't know why these were put here. Just some random sticks. We don't have a dog here, so yeah. But I haven't raked this too much. I just took the edge here. I'll try to rake this maybe here now. And there's what's left of these beams like this. Not much left here. This is what's left of the frame here. Foundation. Small bricks, they can go in the same load, I think. Some small brick pieces. A lot of stuff. A lot of stuff. Now the long sticks are probably easiest to just grab by hand. There's quite a bit of stuff. I don't know if I raked this yet. Rake this area a little bit. Some wood left. Now this should be clean here. We can roll it over with the metal thing. See if there's any nails still. All the obstacles out. There's a big pile. Right there was a lot of stuff.
Then there's less there longer, I think. Or like further away. Ja. Man får dem allt som här nära. All this stuff removed from here. Buckets here. All kinds of random wood. Yeah, maybe it stays. Let's grab these long ones through. De är små, de får nog i samma lass. If they're really small, you should be able to just dump them there. Ja. Nu går skyfällor i får det så jag krattar ihop det här så. Vad heter det? Ska jag kratta på nytt sen när man får det mesta bort först. De bär såna långa bort. De töcker i en dasta. The long stuff. Here the dirt is drier, that might be easier. A little sticky there. Yeah, here there's a lot less, and here there's almost nothing here at the end. Which is good. There's plenty to shovel here. Plenty still. No shortage of crap. Should probably rake it. I can rake it another time that way because then it's closer to the bucket. Just more this way. Here's some sort of, yeah, this is the little rock. Or is the brick, or what is this? Oh yeah, it's like a concrete piece. Bricks and concrete pieces. Yeah, what can we not find here? All kinds of stuff. Another full bucket, then this is going to be another full bucket here.
more. I'll best just go dump it, otherwise it's just spreading them out again. I can take the little shovel, then you can the next bucket maybe here. Then we can shovel both the sides there. If the next bucket comes here, then we can shovel the sides there. Remove this before we drive over it. Maybe rake, there's a little bit still. Now it should be only this pile, that pile, then this side should be pretty good. And then we got a bunch there, and then the whole other side, plus the end. We should be able to get this all raked today. We can maybe get half now and then lunch break and then rest. If it's gonna fit in one trailer, it might be more than one trailer actually. Depends how loosely it gets like flopped in the trailer. Got it, bro. It's good there. Another bucket. Sen om det börjar härja att akkun behöver laga, din sån akkuvallar ska man lämna igång den till en stund. Ja, jag tänkte det. Men nu går det så att några 10 startningar går det, men sen kan det behöva att det börjar härja. Ja, det är en stund så jag är sån här högt tom om det är 5-10 minuter. Ja. Det är bara vi lagar nu har suttit i maten så man kör hem så laddar det lite. Ja, man kör. Vad är klockan nu? Den är bara 10 snart. Ja, om man provar det här halva nu, så matpaus så han halva. Nu är det ändå, det är ju ändå 200, med det här gräset det är det nästan 300 kvadratmeter. Det är ganska det som man skulle kratta hela halvan plus mer. Så. Det blir och så det är inte det är riktigt det. Ja, det blir kanske man måste se om det blir mer än en kärra. Det blir, man får inte klämd ihop den här. Nej. Nu kan man nästan prova mok de här sidkassarna från bredvid skopan först. Så får man det sidon putsa här, de till en så sidon helt putsa. Jag kan komma hit och kratta lite. Mukaan de här större bitarna. These random, this is not good enough for firewood. Very rotten pieces. But could include nails. I can help rake, we should get this last from here. You can really lift, like grab this and grab. You could try with the smaller shovel. Get this shoveled in. Now we see the foundation. 1, 2, 3, 4, 5. There's probably 30 of those rocks. But those should be pretty easy. I think the grapple can lift them, so we can put a couple of those logs underneath there on the other trailer and then grab those rocks and put them on the trailer. But there's going to be definitely many loads with the rocks.
Many loads with rocks. Det där, du kan nästan berätta, man kanske jag inte krattar det där ihop. Nu kan du få lite kratta ihop det. Men nästan de här kanske här på sidan ska man få lite. De är ganska bra att kratta ihop. Så kan jag kratta hit om du mukar dem. Break this, there's a little bit here. A little bit here still. Tässä on tämmöinen hälften gräs jo. Det är nästan lättast det där att muka på med handen och man stuar var det bara åt sidan. Joo, man ska ta lugnt, bara pausa. Det blåser inte någon. Mycket pauser alltid lite bara igång. Nej. Nu är det så att allt som allt, nu har jag sett något kanske 1 ton med sådär. Det är så fluffy förstås. Nej, de där skulle du... Det hämtar med hästen och gå och sån här, någon slida, ja. Att laga dem, det är inte under på att de bara satt dem på jorden för att man skulle nog inte, när man lagar allt för hand skulle man inte, hur skulle man annars laga det? Inte laga något pålar på det tiden eller något sånt, som man skulle börja laga sånt, som skulle vilja att det skulle hållas. Ja. Men den hade nu tid när det hö var ju lätt så. Ja. När man lagar hö på sommaren så inte hade man att vara med hästen alltid 2 kilo så vet du att det räcker längre, man får 2 lass per dag laga saker. Hästen, när du har hästen när du marschar på det. Det behöver ju bara vara just sån här patos. Ja, det är ett stake att få löst hö när du hade. Så ett sånt här lass löst hö, det är inte många kubik så att för det så man ska inte få något gjort på en dag. Nej, så blåser det gott. Så på vintern hade man det med tid sen. Här är en liten sån här bulge, här är det torrt bra. Här går det sen vått så kommer det lite sånt mull, men här som är torrt så här går lättare som är torrt under. Det går lättare att kratta så är det lite lättare tavara och mindre tavara kanske. Här som är vått väggar här. Wet stuff. De är nog något då, ja. Det är nog redan något, ja, något 70-tal slutar, de är inte byggda de. Nej. De här kom den där kom fyrkantbalar. Jag säger att det var 70-talet. Så byggde de nog mycket sådana nya med på. Ja, med traktor går det att köra hårt här. Där blev det putsigt och nu noga det sista så det allt där till så. Ja, sån ser nog kul utan det är bra skick så. Sådana som är på något stenar just uppe och sådär så sån ska jag nog inte alla här i båda. Man ska nog gå på just bra tak på så håller hur länge som helst nästan. Ja. Det är 10 och 15 kanske. Det finns liksom 3 gånger stämma liksom där liksom, när man ser de där skarvarna och dörren så är liksom 1, Ja. 2, 3 så är det break och väldigt strid. Det är inte så stor men ja. Sån här gammaldags som är liksom det där 2,5 meter så där går så 9, 3, 10 olika saker så där liksom. Sir.
Där kan ju man kratta det. Där får man för hand ta den sista biten. Det är just det att det inte blir någon träbit med spik. Det är de som är de där mest dangerous. Så man får det så andra sidan. Så är det hela halva sidan och sen här nu så är det på rätt halva. Almost, just clean this here then almost halfway there. Almost. It all was like this here. There's not that much at all here. This would be easy. Yeah, had stenar here, my bricks, yeah. Bricks and a lot of rotten wood. Here's what's left of the log. It's like mushy wood. Mushy stuff. I can't see if I can start shoveling from this side, man. Some stuff that's barely holding together. See how this bucket or this shovel works with this. It's probably a little bit small on the small side. I can get a little bit like this. It's kind of when it's a lot of long stuff, it wants to fall off the bucket, I guess. Här blir ju en skopa till ännu härifrån. Så är det här halva periaatteessa putsa. Joo. Shoveling. Shovel up and deal. Så när de tigrarna, du kan nu en mukaan de här så kastar de där på sidan så kastar man så står de i samma lasse som de där stenarna. Sen de där bricksen, det är hur man vill om man ställer de dealar sen far de med stenarna. Jompikumpi. Ja. Inte skulle de borde bara bli lite, de skrapar en högst botten lite, inte skulle de borde göra något. Inte skulle de borde göra något till kärran. Nej, det är så små bitar. De större stenar. Nej, inte sådana som väger, bara sådana som är där bricks som mindre kan man sätta. Ja. Ja, nej, men det här skulle borde gå att kippa nu och... Det här skulle borde gå att bara ja. Bara man får backa så man kan kippa och köra framåt bara. Ja. Bara det kan förstås fasen lite bak, men när det bara bakom så rasar det nog. Måste se lite hur det far.
Ja. Man vill inte lägga något allt för mycket såna här långa brädor dit. Nej, men här är nog inte de längsta är under 2 meter längsta. Så kilar de inte fast de passar poikittain, så kilar de inte kärr. Och det är högst som är någon halvmeter stympaa. Ja. Insekter. Jo, det blir mycket så här nedbrytare tycker om det här. Ja. Maybe get EU support, say we're creating a support for creating a biome for insects. Yeah. All the wood decomposing critters are really gonna like that area in the forest. There's tons and tons of wood. Natural habitat for Tons and tons of wood. Tiglare kanske lättare att ta för hand bakast om de här långa, det töcker annars i skopan. Ja. Bricks and stuff. ja, möjliga, ja. Så här större djur tycker om så här manche på det. Ja. Så då en hia. Just det, så här större djur än vad man Full of one again. Samma ställe och där kommer där bli en, skulle jag kratta det här ihop, där så får man en ens form, så blir det så här sidan färdig här. Så rake some. Så laddar det lite, ja. Let's rake all this there, then we can get one more bucket. Then this side is... Jo, det är just så att det fastnar, ja. Get all this stuff. All this stuff in this bucket. Yeah, this is what's left of a log here on the side. You can kind of dig through it, it's like nothing left. Oh yeah, it's already filling up the trailer. It's probably gonna be 2 trailers actually. Probably won't fit in one trailer.
sen on tänne någon akku. Nej, nu håller det ganska bra när akkun är i bra skick. Fast ny akku, nu kör i alla fall 10 gånger jag borde starta utan telefon. Ja, Så när man kör den någon par minuter så borde den ha laddat upp. då laddar lite. Ja, Sådär, man kör bara sådär mycket så kan det upp. Fan neråt, gör det. ja bara en minut. Try det här puts det här nu lopullisesti här på sidan. Get this finally clean here. All of this. Batteries are dead. Finally get this side completely cleaned. And there's a bunch of raking here. That's like a lot of spread out in the grass stuff. That's not that nice, but it's only one end because the barn fell this way. What did you find? Det var någon sån här, vad det är för kvist. It's a branch or like Jag tänkte det var en spik, men det är inte. the where the branch goes out. It's harder than the actual wood. And when it's rots, it's quite often like that. The like knot inside the tree is left and the wood rots. Det kvisten det är hårdare än sådant. När man ser allt när ruttnar så är det som runt. Kvisten håller lite bättre. Jag tänkte att det var en spik, men det var nog på så här gummi att det var så här. Ja, nej, det är det. Eller var det någon sån här skåt utan det var bara Det var nog det såg ut som en kvist. Looked like a branch. Den färden är blir bra fast det är sån där lite spik och det var nog inte bra på däcket. Nej. Bräbit är nog värre, ja. Där rotar där vid de fem snor liksom ljus bara. Ja. De har inte träffat in. Det måste nästan råka att man köper någon sten under att det är något att det skulle vara just svar. Ja, men de större spikarna är så här bra. Större spikarna är värre. Att de ska man nog få 100%, ja. Ja. Här och det. När det malas så sen lossar det sen blir det likt där. Här rosta och liten spik pitäisi där. Flat, ja, inte nää. De är ganska rostiga. Det skulle picka upp sånt och skulle säla där lite roller. Den pickar upp allt nu. Större. Den pickar upp allt som är farligt. Större sånt rost. Ja, om det är något som den inte pickar upp så det är så smått att det är inte farligt med det är bara rost. Det är sådär så att det är ett systematiskt röla. Ja, där jag rullar så där man ser spåren när man rullar. Det går där bara har putsat helt så det går att rulla tosi bra där. Man ser bra. Men det kan man ju inte sist man delar att putsa allt bort först för att alltid man marschar ur rören och så kan det alltid falla ut något nya spikar. Man vill dra 2 gånger och sen man drar sådär. Ja. Så här och sen sådär. Ja. Det räcker inte ändå längre. Nej, det kan bara få allt det här bort så går det lättare att rulla. När man kör den här spik så räcker bara spikljud. Ja. Det går att rulla bara det så här putsa gräset och allt det där slät så går det lättare att rulla. Sån här barkskit inte kan man rulla över det där. Nej. Man måste lyfta hela tiden. Måste plöja första gången kunna sika djupt så att det vänder all spikarna så djupt att de är under plöjdjup. Så ska man ju slippa på med det operettet. På liksom med första gången. Om man skulle på något få plöja det vet du till 30 cent djup. Så att de plöjar sen 20 cent djup så hålls det ju under spikarna. Ja men då det måste vara rent före man plöjar. Nåja, nej men så ska man riskera. Så skulle det bara vara första gången det är ändå. Plöja så har det ju så att visst Det faller i botten, ja. Så kommer det bli sen nästa gång.
Joo. När de där annorlunda de skulle man någon vår när man harvar så kan man alltid rulla över där med det där så får man om det är någon spika så. Alltid kan de vara någon spiken så. Det går ju hastigt sen när det är harva så går det tosi lätt att rulla över. Så ser man ju spåren vart man har farit precis. Om man bara kommer ihåg vart det ledde var med. Man ser det lite annan jord där. Ja. Man plöjar parken så får man just det här gräsburmen som är runt till att den blir liksom mala sönder. Ja. De tar bricken bort först. Där är med en grundsten under där. Nu kan jag kan börja mucka från det andra änden så får man nu det har allt ryms nu. I en skopa. Like, look at this. It was at the top here. What's this? Like a mega bolt. This guy wouldn't probably be dangerous, but this was just on the ground. The roller would have picked up this thick bolt. This is metal. It was just on the surface there, so I saw it. I put it in the. Got the metals here. You never know what has fallen through the floorboards on the barn or something. Could be anything. When you throw it like that, you can hear when it clonks, then there's some sort of nail or something that went there. There's a nail in that. Oh no, that's a branch. 2 branches. Use that as a rake. Now I can soon then I can rake that the last bits. You can shovel this maybe. Here's a lot here. Then I can rake there now. Kind of need to move the most of it and then rake again because I can't really rake the little stuff when there's rake the forest. Here I need to dig this. There's like a rock underneath. You look at how much shit and a huge nail. This is why you have to the sides have to basically dig out the log. What's left of the log. That's not a nail. That's some sort of growth. But yeah, this is a lot. This is what's left of the log here. A bunch of crap. There's a rock. And here's what's left of a log. That needs to go out. Bunch of stuff. You drag it back so you don't push it on the grass. It's easier to clean it from the dirt here. Dig out what's left. Okay, now I can shovel here and then I can rake here again. Switch it back and forth. Maybe we should shovel this first. Otherwise this will fall down and clean stuff. There's a pile.
I think the other side looks even easier. I think there's even less on the other side. Looks like there's almost nothing here for the most part. Just a couple of bigger pieces. Joo. Then we can roll these, see if these are good enough to put underneath the rocks. Mm. Should be this corner, should be pretty good here now. Unless there's some wood here that has some nails. Damn, another bucket soon. Maybe we can fit this barely. That's left here in this bucket. I think it's gonna fit barely. But we're probably done almost 10 buckets now. It's quite a bit of crap. Joo. But less and less all the time. Joo. Like this log, you kind of have to dig it out because otherwise there could be nails in this stuff. Like the half rotten logs here. This is kind of the bad stuff. Mm. Joo. Maybe behind the rock here. What's here? And the wood has fallen. It should have been up here, but then it's like fallen down here. And that's the best way to shovel it down. Joo. And I can rake again. Collect it. That, and then behind you is a couple of shovels. Then I think this side is reasonably good. Grab that pile, I can clean this up. Get these pieces from here. That's a piece of wood right there. Some of these places you almost have to, there again, dig there and huge nail. Mm. It's tough when the wood has like fallen down there. These probably when we lift the rocks out, you can again
clean and metal detect again, see if there's more nails. Joo. At least we can get the flat surfaces now, so it should be a little bit more safe to drive. Couple of buckets, I can rake the other place. Get this down to nothing. Okay, those two parts and this side is pretty damn good, I think. Pretty close. From what I see, the other side looks easier there. Seems like there is less stuff. Depends how whole we got the roof ripped off, then there might be more or less. Seems like there's less. Yeah, I'm gonna remove this and I'm gonna probably roll this bottom now, see if there's, see how many nails I can find if I just roll this side now. It's pretty good now. I can fit it, I can push this a little bit here and I can get all this from here. It's a little bucket. A lot of stuff, a lot of junk. I mean, if there's a little bit that doesn't fit, we can just leave it in a pile like this. Then we'll take it with some bucket. If that doesn't fit, then it's good. I'm gonna roll a little bit now. Just a quick roll of this area. Then I can rake a little bit, probably here. Here's a lot of raking, a lot of tough stuff. And then soon it's lunch break. I'm gonna do a little bit more raking though still. 10:28. Nu kommer jag ta en nu. Sen man får hem så kan man ta skopa med det där veden. Joo. Let's roll this just for fun, see how much we find, how much nails there. There shouldn't be too much nails here maybe. Do a quick roll. It's kind of muddy here though. Almost want to let it dry before we roll it. I think we already found some metal piece. It's like a round metal piece. There was a big nail there. There was something big. That's a big nail. That didn't take very long. There's a nail. How many clink clonks do you hear? 1, 2, 3, 5. So many nails here. I really need to find a better way to put this in the pockets. The shirt is just blocking me from putting stuff in the pocket. I need to put the shirt like
in the pants or something. Or get the bucket to throw the nails in. Oh yeah, it's full in the front already. There's so many nails here. 3, 4, 5. Oh god. Kilos and kilos of nails. I think we're gonna spend one day just rolling here, collecting nails. It would be better if this surface would be like not muddy, I think. It would work even better then. Yeah, it's mostly these really small nails though, which aren't that bad. Yeah, the dirt is like sticking to this. Maybe we'll wait with this until it's like drier. Then the dirt wouldn't stick to this. Kind of messy. But otherwise this is easy to roll, like you can see a flat surface now. But yeah, man, do we collect another nails. Rolled 5 meters, we got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 nails. It's mostly this really small stuff, but still. Bunch of nails. Det är nog mycket nya, jag rullar 5 meter så det är 10 spikar under. Mycket såna här pärtspikar. Ja. Det går bättre bara det torkar den här ytan. Det är som mutastat det lite. Men det är liksom en skura. Så hålls det mutas. No, men det får regn då. Det här kan ju vänta nu. Det är ju inte vet du något. Det kan ju vänta fast hur länge vet du. Ja. Det är ju inte något. Sen när det torkar. Nu blir det någon gång i sommaren. Nu förbannat torrt sen. Ja. Då man tvinn i mutan. Ja. But yeah, there's a bunch of raking to do there and tough raking. That rake might be better. It doesn't grab. Yeah. Yeah, this rolling thing we can do when this dries up. Unless if we get so wet summer that this is wet the whole summer, then I'm very happy. Can't do this, but I'm very happy because then the fields will grow great. But the rolling would be a little bit easier if it dries up a little bit. So. That we can clean all the stuff and then if we get the outside clean completely, then we can grab most of the rocks with the loader from like the outside, stay on the grass. Don't really need to drive here yet, maybe for this middle part. But yeah, still a bunch of raking. I don't think there's that much here, but it's very spread out. Spread out here. This might be good enough for firewood. I'm just gonna throw it here. But yeah, the trailer is full also. Ja, det börjar ju komma ut i bakgården här lite. Pretty much we can maybe take the trailer when we go home and we need to go and dump it. Because it's gonna be 2 trailers. No. Man vill inte kippa tillbaka så mycket så det kommer ut sen man kör. Det kommer ut, ja. Man kan ta den med när man får hem och så får man ändra efter eller före maten och kippa den. Ja. Om man nu vågar köra med det här bak. Nu kan man köra med det här, ja. Man kör bara där inte. Det var sträng så brant med det där. Med den nu kan man köra där. Det har bara lite i sten. Ja, du har ju kört din och så går den så att köra. Lappstingan direkt högt upp och där. Ja. Mm. Eller så måste jag ta man kör lite längre. Ja. Ja. Det är lite mer som klippa med rum.
stuff when there's a lot of grass. Gick det här raftet. Nej, där vill man inte kittna. Men vad blir det något parla? Det blir nog parlat med den shit, ja. Så man kan också skriva kompas och köpa allas. This might work better with that rake. Just need to be kind of careful. The light stuff you can take. The big pile is better with this. But when it looks like this, yeah, grab the far stuff with this one. Joo, mukaan semmoinen hyppää. But here it's almost only these like tiles. There's no dirt or there's no rotten logs here. It's only the one stuff here. One type of stuff. Just you have to shake off the grass once in a while. It's already starting to grow in the grass when the grass is growing so good now. It is starting to disappear. Disappear in the grass. There's not that much here, but it's a lot of work to get it raked together. Some sort of old horse rake or maybe like a old hay rake could be to drive it, and then it could maybe collect most of the stuff. Hiding in the grass. Mig alltså den här just gör allt så här för det. Så här. Ja, det måste ju syrs till. Här hela dagen. Nej, måste vara lite bara i gången. Ta från båda sidor. Man kan byta på skyffel från båda sidorna och sen just böja på benen lite.
Men det går att ta lugnt bara. Pauser, står upp. Nää. Jag inte undrar på att alla liksom här just rakennusalalla så blir det mycket där när det just kommer först där vet att något så här mycket ska lagas på en dag. Ja, så blir det och skiter. skiter. Lagas för det orkar sen bort så man nästa sinne den lagas så för det en bort så inte det på att det blir såna där. Ja. Och så tar sormen där som lagar upp den där aikataulun när det går. Ja, gör allt det här på en dag som räcker på riktigt 5 dagars lagas. Ja. Så är det sen då där som lagas spelen. Det är sån där jag kan så lägga den. Ja, kan nog pomma hela Det blir inte, här är inte så mycket som man ser, det blir bara en halv skopa. Det är krattarhomman svårare här när det är bara pärtor. Och se att det inte blir några sådana här träbitar. Just sån där de här behagar de här. Sån där måste man definitivt få av. Där man börjar ner när man fyller på den så där bättre sen lyfter man bara där direkt. Ja. Så går det bättre. Börjar räka ihop det sista. Några shovels. Ingenting. It's good here. All these pieces you kind of almost have to check that they're not like wood pieces. Could be bad otherwise. The wood itself is not bad. Like if it would be only the wood like that without the nails, then you could just plow it in the dirt like that's nothing. It's the nails that are the bad guys. Jo, inte gör någon annan No. The wood will rot away, but a piece like this and then a big nail sticking from this then could be bad for a tire. Now it's looking good now. We got half now. Pretty much half cleaned up. Man kan väl lata usein dekko. Det går nog att sätta så när man kanske man ställer på den här tubeles man ställer som på den där är på det ena däcket. Det är sådär det är på insidan och utsidan så som man smälter ihop. Så går det. Om det är bara sådär, om du stöter en spiklaga ett håll. Om det river halva sidan sönder så går det inte att fixa. Men det där är det högra vänster bak, det där är ju sån här lapp där. Det är ungefär som det där Audixis däck när jag körde där just den muren här på höger sida så där i kurvan så fort så känner man att det klämde. Följde under och så när det rullar tomt. Så far sidan sönder helt. Ja, så far så är det nog kvar. Ja. Men det är ju bildäcken, det är ju 50 euro, det är nu inte vet du. Nytt däck bara. Traktordäcken är det vad de nu får till det mycket så vad heter det? Kan man nog profixa lite. Ja, när traktordäcken det är bara så där det ska sätta det 500 euro per fram det går 1000 euro bara. Ja. Så där så att man snäll. Och det var There. If we get half now, we started at 9. It took like 1.5 hours for half, so it's not too bad. Just do it slow. Thank God it's not 25 today. It's hot today, but it's not too hot. Det börjar bli het när jag har just det. Yeah, you gotta always take like a break. Det har avställningen så het när det är samma alltid vid 15 så börjar det bli hetare och hetare. I like to call it hand brake. For me, it feels like hand brake working. You can do a little bit and break, a little bit and break, a little bit and break. Yeah, if I do it all the time, it gets like too hot. Seems like it's raining. There might be some rain today, even like showers. But cloud is good. Clouds are good. Without clouds, it would be very hot right now. With the clouds, it's okay. But yeah, 10-4. You can probably. I can try to get this last pile here. There's still room in the buckets. Take this. It's a little far away. Usually we don't want to walk this far, but this would be the last pile from here.
then it's actually half done. Grab this for here. Once we get this clean, the other side, now you can clearly see the foundation rocks that are remaining. They're like 1.5 meters apart. There's, I would say, 30 rocks, and I don't know, on the trailer we can probably put, yeah, not even 10, maybe 7 rocks at a time. They're pretty heavy still. Now I'm still gonna rake this and take a little bit, but I'm gonna take that, so then it's officially halfway done. One more bucket. One more shovel. There's a nail. Big ass nail. This needs to definitely be with the roller rolled at least one time, if not 2 times. That's the last of it. Then I think we're, yeah, so the mud is sticking to the, it's just wet enough there where it's sticking to the shoes a little bit. Halfway done pretty much. And the trailer is, yeah, full. So we'll probably grab the trailer also. Joo. Keep the new. Then we can dump this there, hook it up, and then stack the wood in the bucket. Then we can take the, go lunch first and then dump and then come back. Because there's one bucket full of like firewood, qualifying for firewood wood. Du kan komma där och Diana får, Diana kan stå här. Sen på eftermiddagen så får vi nog sopa där, så får du ätla stenar sen hem till sist nu ikväll, tror jag, eller eftermiddag. Om det här räcker lite ventimoputsa så får man, det här går ju att köra nu sen. Så tar man, krattar så mycket som man får, och sen, om man inte får allt, och sen ätlas med stenar. Put the tools there. Drink a little water. I got most of the water, leave it for afternoon. Looks much better now. Again, one step closer. Ja, så hålls den nu med.
Om det är hälften där på andra sidan, det ser ut som det ska vara lite mindre på den andra sidan, så ryms det i den andra sidan sen resten. För det ryms inte i det där allt, så det vet man, så man måste ändå tömma oss. Man vill inte köpa att det hela tiden kommer ut i banan. Nej, salta av väg med spikar. Vad det är, now we can do. Keep the dieseln. Hook it up och sen hooka. Sen stackar du. Ja, kör där, tar det och så får vi ta lunch break. All the tools are here. Dump it in, hook it up, put the firewood in the bucket, then we'll head out for lunch. Where did I put? Oh yeah, the charging. It's there. I can put it on charging. Cell phone is running 50%. A little bit lower. Then in the afternoon we can try to put one load of rocks on that trailer. We'll take the beams that are in the middle, put them underneath, and then stack the rocks on top. See how full the trailer is. Oh yeah, it's not super full, but it's full enough to where everything won't fit here, so we have to go and dump halfway through. It could fit if you'd close this, but then it's gonna be tight even then, so probably easier. It will dump easier when it's not full also. He can dump one load here now. Then we'll dump it, and then after lunch come back. Then we can get the rest of the crap. Then when he dumps that, we can either take the wood from here also. Yep, that's good. That's gonna stay in the trailer. When we drive, it's not gonna fall out. We're gonna hook up first. Hook up the trailer first. Then we'll put the wood in the bucket still. It's coming down. Should be low enough. Ja. Nej, men man får sikta från det där. Ja, det här mitt på ser man bra från det där nog där. Ja. Kommer vad du får lina rakt. One more meter. 10 kanske lite. Coming good, lite neråt kanske ja. Now backwards. Or 20 cent. 10 cent. Ännu lite. Nu kan du gå. Should be good now. Yep. It's good. I guess I can put this now also. Need this to dump. In which one? Oh shit. That's not good. Let's see if I have paper.
There's like grease. Bunch of grease in there. Well, there's nice screw pads. Maybe we can clean this at the farm. I don't need to hook it up yet. Yeah, but probably let me do that. Well, best to dig out first. I'll leave it loose for now. Need to go to the farm, clean this out. Yeah, nu kammataan ne vednen. Take some firewood in the bucket. Need to clean that. There was like some grease in the thing there. Need to take it to the farm, clean it before we can dump with the load. And here you can see there's some mud sticking to the shoes. It's just a little wet, so it's like sticky, especially there. Which is good in a way because it means at least it's rained a little bit. This piece. The nails. There's some pieces. Nej, jag sa nog de regnar ser det ut som de. Det där ser ut som det skulle regna de lite kanske. There can be some like really small showers. But yeah, now it's lunch time. Here I still need to rake a bit here. Ja, nu har man lagat länge så börjar regna. Ja. Man tar så mycket som man får, ja. Nu skulle det borde vara allt det här. Jag tar det där. Gloves. Ja. Got everything I need from here. Clean the boots. Gloves there. Så är det kanske halvnas när man putsar. Ja, därför måste jag fast. Flip this to the front. Close the door. Kännykkä joo, sen har Not try to hit the roof too much. Launcher's brake. Se byggde på allt där. Jo, man ska mata bort den. Annars det är så bra att få för bilen liksom. Annars är det inte någon ladders, det annars är inte något mycket. Man vill inte sprida allt för mycket av varandra alls. Ja, så känner man sig tydligt. Förr eller senare så är det ju. No, det är nog hänga allt för behind med det här. Nej. Porpos nu. Nu har jag inte ju under, det är det viktigaste. Lean back a little bit. Jo, det är lite... Det är huvudet Det är något men just men inte allt för sådär VM, det är just det att hålla i och på det.
clover is growing. You can see it's like 5 centimeters longer every day. Joo, det kan säga det. Siimalaista där började bli grönare. Ja. Det var ju väldigt stort. En bygger så syns inte stubben. Så blir det här gröna bitar. Ja. Japp. Det hörs det ganska långt på där. Siiminen där squeakar. Lite ja. Downshiftad, bara ruffa allt för mycket här. Det går ganska bra att svänga när det armarna på ryggen för lågt. Joo, mä sieltä armarna inte för lågt. Tää on ulkokurmista. Det är hjulet var lite lite av avvaktellaan färdigt först till bommen så bra. Tai bommen, ja. Det bommar sådär där kroken längre bak så att svängas mycket. Idag hinner nu inte återfilma drönare för det är Finnematch och Keikko. Det var det där nya, det är just när man ser så där ser man att det börjar bli läsare sen lite rovastiv runt den här nya. Ja, där är en liten fläck som är där var pigga, där började det komma nog, det är nog runt där allt det där högst i runt där. Nya leder och det är liksom att det kommer något som inte är något. Ja. Man flyger med drone just så ser man nog. Ja. Det ser nog bra ut för det är högst just när man är i lätt bara som inte har något. Nu får kärron i dik. Menee kärryä ja kör det framhjulet dit man ser att det fanns en diike så brukar det vara bra. On spegeln ser man kanske bäst vara kärryä. Ja, det ser man det bängs. Det är det baksnäll som det får där spela. Man sa det ett vippar i diket. Ta först till farmen och där tog det där bönor eller ärtor. Ja, farligt extra. Bort, för de var där sån här vitsis vajar där. De var grejer där. Ja, de var okej.
sommaren är nog inte sitta så mycket. För de bakar man några sommar. I början nog kom jag. Någon maskros. Det är bara inte att löja bara stundis. Det är maskrosarna och sådär. Joo, varmasti saa kasveja olla välillä. Samma sak det där vid siis saunakukka. Det kommer om man inte löjar länge så börjar det komma. Joo, niin. Atteska mikä on. Joo. Man körde ju kippur där i vedkasan i vattnet. Joo. Sen ett mat på, sen för man ju dumpar när man var i. Ja, man skulle slippa, man vet man i skogen med det här. Ja, men då kan man bara ställa vast. Jag tror det är det att fara ut. Jotain on täällä, mä kör ut i skogsväxter tarvii. Ja. Vad det är som man spik i, det är massa asioita. Det är bara en pärtelse, man har en bit på spiken. Det måste ta bort nu, det är de kammaisspiken nu. Inte kör inte. Tää kan man laga just näin, joka barbärsoppa, sipuran barbärblad. Vitsi det var nog stora. Det måste vara det växt i Finland som har största där bladen. Det har inte sett något helt större. Man planterar mera barbär så man inte behöver klicka resan när det blir stora blad att tänka växa något annat. På det där enda dialektipplan till den småttavan. Joo. Där bör ju vara en halvpall lite sånt. Det är ju alltid där ihop, det är ett års väg ungefär. Duppar så det bara inte blir på väg där. Ja. Nej, Det får hiot kan det nog komma, bara inte fan allt. Men det är länge upadena kanske bara stopp, kör inte flyget dit. Där är bara tom. Dump all the small stuff. Sen backar du fortsätter 4 meter på annars var det inget för backa. Ja, jo, det gör det. Det lönar, det börjar råvittas hela tiden. Det ger ju lite lastigt. Ja, det är bättre att ha 4 meter på. Det far nog när man kör. Det förra gången har man dragit ihop så far det inget konstigt. Om man kör bara far man på. När du backar upp dit i hallen så ska man putsa det där och sätta fast det där slangen. Det var lite rasvaa reijässä. Rasvaa väärässä reijässä. Se får man stacka de stenarna åt jos man tar den rullar det åt sidan så att de inte blir under. Stenarna får helst bli under. Betydligt bättre än jag hade lite. Borde till åt sidan när jag backade och började se ut som helvete. Sudivetta. Så sagt att du kan ta en urakka. Jag tycker om urakka, för det är tosi bra. Jag körde med det som sen så det är alltid när man ska sikta där så är man alltid att gärna vilken ska använda. Jag håller alltid ena hand på nuppin med hela tiden. Så var han att säga så här så det är bättre med det. Jag kör Det var väg för mig. Det här nuppiäijä. Nej, just det. Så det är bara på.
där. Bara putsa där. Ja, ska jag lämna streamen, det kan bli hytt. Måste komma ut först, för där är streamen tillbaka. Nu laddar det ganska bra när man kör. Joo. Tää hintaa on ladda tillbaka upp. Leave stream here again. We're gonna take Luncherinho break. I will put the phone in charging mode because the phone is kinda empty. Camera probably stays there. It would be nicely in the shade so nothing overheats. And yeah, we'll take a little lunch break, then we'll go dump this in the forest somewhere and then continue raking and cleaning. Hopefully getting most of the stuff away today.
Men det är ju, de som har sovit så de är det tosi inkivantepeita, för det ahdistaa jos sen biitet, det on sova lite så det stör tosi mycket. Jag tar min streamer bort. Och det förstår vi 25 så var det. Gotta fix the get our hose hooked up first. Nu får vi första klippet i. Ja. Så där är också när riktigt smal sån här skruvmässa och sen hade det. Ja, det var så linje. Skruvar börjar hit. En är den för stor. Men det ryms inte in i det där och det ska vara det så här mindre och det där får man dra just där men det där innehållet. Ja, det är bättre med mindre. Det är vaselinus det, något det blir kvar. Kanske inte bygger vaselinus, det där mobil supergris, det är ju sånt gråt. Jag vet inte, jag köpte sån här motox, sån motonettis yleisrasva, det är sånt som jag brukar bruka och där billiga. Där är just sån här ainestus ja något men det behöver inte mycket när man tar så rivipar sig det något. Men det gör inte något här snällt. Sånt där massa vilja eller vad det var. För att det leder allt för mycket ström. Så det är ju inte förstås bra heller. Men det brukar nog liksom klämma sig lite i huvudet. Man får det mesta bort från. Vissa läkare har vaselinus när man huvudtag som inte förstår. Finns det inte något som är menat? Jag har det där SGB-vasen, ja. Det är sånt som det är. Jag såg det från det är sån keramisk det är liksom. Så det är det som det är trostar och sen liksom. Ja. Och så är det sån så där är sån V8 så det liksom som lossar just sån här tapettomi och sen håller det då det är liksom det är trostar med det där keramik och det är sån keramisk som sån där broms här sån där påren så de här är ju
Det var bara så linje liksom hålla jag bara det. Så det är nog, det bör inte rosta utan det, men det var heter det liksom kan lite isolera från strömmen. Sen finns det där sån där bison, sån där silvermålning, så det att ta läderström, det kan man liksom veta att det är något, om man vill att det ska, men man kan öka det från det är som någon upade läderström, liksom, så det är lite risk att dra upp sånt där på man öka. Men det finns i pool och det blir ut sån här kontaktspray, heter det just lagat det, man sprayar upp eller det löser upp sån här sit och sen liksom håller det sån här just det sätter sån här keramisk sån här fett som liksom håller det, att det inte rostar och sen när du leder det är svagt för strömmen, så ska man spraya på det. Sen är det här först. Ja, det går först bara. The extreme backpack. Jag hade din när jag lägger laddare så jag har en känka och klockan när jag har laddat igen. Nej, men jag får Så erfara. det men du har känka där. Let's put this on the head immediately so we can get... Now we can show you where we dump the stuff. I haven't showed that, I think. So show you that. Basically a landfill, but not really a landfill. But nope. Nope. Network and internet. Hotspot, mobile hotspot on. Then we can throw text off and put this on the back around the waist so we don't drop this anywhere. Easiest to carry it like this for now, and then I'll throw it on the what should I say, back when we do the forest stuff. But yeah, let's go dump the load first so we can fit more crap. I mean, I'm the handbrake guy. You have foot on brake, I can take handbrake off. Or we're rolling. Yep. Handbrake is off. Yeah. Rolling. Let's go to the forest. Not through here. I think it's better there because it's too narrow. Nah, there's a couple of trees. At the end there's a couple of trees. Yeah, there's a couple of trees. The mirrors were hit. Let's take a detour. Horribly uneven to mow if someone drives on long. Joo, mä vedin uuden syöntiin vuoden.
shape. Så. För det skogsväg vill man inte att köra. Nej, det vill man inte köra. Uppvaskningen. Men här. Vallar det året. Här kan man köra. This is good. Simon någon pollen eller något har kommit på vägen. Ja. För impalee på det där, man är sån här allergisk så det är inte skriva. Ja, det är ju sen lögn. Ja. Tälle kurven ut så går det här fast kärron får lite dit så gör det inte något. Ja. Man ser man inte fåglarna alltså de där bort. Där, fast kärron får där, det är inte så djupt där. Det går bra att köra i. Se bara att inte armen, det inte tar i hur brant. Det kör mer ut i bara. Det går att man kan köra med traktorn de långa vägar. Ja. Det är inte något problem. No problem. No problem. Sure, it might be in some places a little bump. Ja. Somebody's mowed the sides with some sort of big mower enough to crush the pines and stuff. Maybe det där, när jag förra gången var enkelt så där skogsvägen dit som var förbi bak, så måste driva driven och gå bak på det här. Det var det var visst att det var lite drive. Det var driven sådär. Ja. Sådär till min på båda sidor, men det var lite sådär. Det var kanske bak där. Lite rough, ja. Där vi bygger jord någonstans att det blir rakt hus som inte var liksom. Det var en part som man faller. Men heating drive eller? Nej, inte på en stund. Någon har lite provarna går där. Nog mycket. Det nog bygger hela jordmåsten, det var bara liksom... Nej, det skulle fyllas med det. Där var liksom, där hade lite jämna mitt på det. Ja. Det är bra att någon har slidat och träden längs med vägen, det är alltid första steppen. Ja. Och inte växer in på det var vägen. Det var där kodings tror jag. Ja. Det är någon som har sån här mower. Man har sån här, det var sån här ketjobord. Det ser ut som skulle drive sån. Det är som man kan läxa upp eller det. Ja. Det är det här 60 som var det. Den förra har på nu är det skick.
var det första stumpen där kanske. Här är inte slaj. Jag gjorde bara kör någon gång. Det är slaj bara den sista stumpen. Det är Senare, då körde jag nog hela tiden. inte vet jag vem det var. Någon var det slaj. Någon var det ju där. Här skulle dra en gång per år. Kommer han tillbaka. Jag ska se åkaren se ut hit bara komma tillbaka. Nu kan jag inte se för att det är huvudet i taket. Allt misskampar. Det är inte här apuistun lite. Ja, sen för långt för apuistun. Ja, du bara backar dit för man ska bara kiva så man far upp till Koppi först och vända om. Jag kör nog in bara, jag kör dit bakom. Ja, det är något rum. Där dit och så bort. Ja. Eller måste jag där. När gräset är inte så långt så ser man lite bättre. Om man får mitt på sommaren så vill man inte fara dit, men om man inte ser dem. Kör dit bakom. Ja. Jag kan hoppa ut och se lite hur det far. Det syns som danger zones. Here's our dumping grounds. Dumper grounds in the forest. Mä otan ut utifrån. Jag kan hoppa ut här. Ja. I'm gonna go outside and check. First goal is to get over this. There's kind of a big rock here. Kind of watch out for this when you drive. This is almost so high it hits. Then he could dump there. He could also back and dump here. Actually, if he goes there, he could reverse here. Maybe he's used this to drive. I mean, he could drive there. He could dump here even, or there, or wherever he's dumped. But here's where we put. There's been a few barns already put here, and a bunch of branches. Sometimes when we like cut some tree with branches, like you can see, here's a bunch of branches, and maybe underneath there's like the oldest barn. And this is the newer stuff now that we dump here. There's a pile of branches. It's all the stuff here that, this in a few years this will rot down. There's some old bales there or something. I don't even know what's here. Like here, that seems like some old hay or something. And there's an old barn over there, and here's like a bunch. Like this will just rot down. There's a bunch of branches from the garden somewhere. Here's still a little bit of room, but after this barn there shouldn't really be. There's maybe one more barn at some point, but not too many barns. But yeah, here we can dump, like drive to the side, dump here maybe. Here's kind of dangerous zone to drive over this wood. You gotta see that make sure that there's no nails here. Oh yeah, he can dump here, yeah. Here it's like, you can see it's slightly muddy, but it's not too muddy here. It could be very wet here, but it's not right now. Yeah, he can just drive there, dump. This should be fine here, there's no big nails here. There could be maybe. This is an older barn here, I believe. But yeah, if he drives here, that should be fine. De går bra, ja, till kipp här. Det ryms ännu ett lass, sen kan man ju kipp de och man kan kipp här och man kan kipp alla möjliga ställ. Let's dump it. Lite ännu. Nu är det bra, kipp nu, backa inte mer. Ska jag ta upp i det övre skalman först? I gotta open this one, then this upper one should like flail open like this. You can see from the side, see how well it falls out. Now it's like loose like this. Yeah, here's like the oldest barn, I think. This was put here like a long time ago. You can see there's barely anything left. You're back. Let's see now. You joined at a good time. We're dumping crap in the forest here. It's good, it's coming out very good. Just drive forward now. This works nicely here. Can you jerk a little bit now? It stopped.
Or dump more, yeah. Yeah, now it's falling again. Now forward. Oh, now everything is coming out, I think. Yeah, perfect. That's good. Worked. That worked. Kör framåt, det är tomt just. That worked very good. As planned for once. Now it's just here and this can rot away. And I'll put this back. Oh, there's one on the side here a little bit. But that's fine if we don't get everything. There's just a little bit, that's fine. Now we can close this back. Don't leave the fingers in between. The wrong place. Then he'll have to... Hur lippar du ut? Måste du köra back? Hur lippar du? Vart lippar du och vända om? Ja, ja. No, de blev nog, men det gör inte något. Now he's gonna drive forward and then have to reverse out, I guess. Because he can't turn around there, I think. Slightly muddy here. But it's just surface mud, thank God. Sometimes if it would be really wet, then you could almost get stuck here, but this year it's just like, it's not really muddy underneath, it's just some surface mud. So no problem here. Should not be able to get stuck now. A little bit soft there, but nothing too bad. But yeah, that's that. Then we're gonna go to the barn, fill up another load. We probably got this much left there still. And then he'll come here and dump it. Maybe there's more room on the other side, because this area kind of is filled up here now. Probably dump on the other side. Also no grass yet, so you can kind of see where you're going. Don't want to drive over the old pile. There's gonna be a bunch of nails there. Going over some rocks here, a little bit uneven, but yeah, nothing that the tractor can't handle. Then once he gets outside, then we can jump back in the tractor, go back to the field. That's good. Backup driver joins. Det får riktigt bra, det var inte något. Ja. Det rasade allt med en gång nästan. Det är något längre. Nej. Back to the field. Ja. With fan on too. Stenen han har såna här ykelor. Det måste någon när de har byggt den där linjen. Varför skulle du annars vara en sten med såna här? Ja, Precis taas man kan ju man kan bak där eller riktigt här där går bra. Eller så åt andra håll där. Man behöver inte fara så långt igen så sista lass. det är just när det man kan inte riktigt veta om. Nej, det är trångt ju. Och så måste man först backen ju. Ja, det går. Ja, kör sakta bara. Eller sen just att kör in där och backen i jorden. De skulle gå. Det är så ett passligt håll i trygghetsklass. And here we can see one of the fields. Looks pretty good back here. Ja. Pretty good germination here, I think. Yeah, that looks pretty good.
good. Pretty green. And fly with the drone there, so. Yeah. My seat also got no your seat got suspension. My seat is only my ass suspension. Det är nog så att inte pompotar så går det nog det bara vinglar på sidan. Only ass suspension. Other than some small potholes here, the road is in pretty good shape here. Just some body holes. Yeah. Pretty dry, so you can see from the road it's pretty dry. There's no puddles. No. It's more rainy than there's a lot of puddles. Bootless. Some better roads. Hätävilkutuma. Blinkers on. Nobody from the left. Now. Yeah. Also not a lot of rain, so in good shape. It looks similar as our spring cloud, like not super even germination here, even from the neighbor. And this was even full plow. It looks similar to our spring cloud things. Yeah. So it looks super good.
bara det att det gror nog där senare då när det regnar. Otherwise it looks good, this field here. Not this field, but the greener field. That's our. Yeah. Seeded 20 days ago, so it should be pretty green also, and it is pretty green. Yeah, that one's looking good. Swan is looking good over there. Where's the other one? The other one is sitting down, it's right beside it. Joo. The one is just laying down. One is standing up, one is laying down. Byter alltid det där, när det rullar så byter det där vitsis match-speeden. Det ska man kunna börja stänga av, jag tycker inte om det. Ja. Så gör det, ja. Inte det annars gör det inte något. Man kör lite så på vägen som tur åt att det gör inte något. Men det är inte någon bra feature tycker jag alls. Useless. Back to the field. Jo, 14. När det var ju 16 kilsa. Ju 15 stänger det år, ja. Så man kan periaatteessa köra med det på hela tiden. Ja. Så får jag en hjortdyr här när jag får. När jag får så sprang det en hjortdyr här. Så när jag var här så satt den där i skogskanten nu. Ja. En hjort. Jag vet inte vad det var för hjort, men någon hjort. Det var inte John Deere och inte var det Ron Deere heller. Deer. I saw a deer this morning. It was not Ron Deere or John Deere. It was random deer. På andra sidan, det kommer allt på det höga sidan. Ja. Kanske lite närmare, inte börjar man så långt ifrån. Lite bara från det. Så det som man bär för hand så är kortare. Ja. Man kan baka det med det där baken där mot det där nästan till kanten där. Så får man bära de där, det var några brädor sett i därifrån. Ja. Så får man muka från båda sidorna. Is the barn? Just bara man ser med vart den är. Ja. Can't even see where the barn is.
Helt före, ja. Där var det ledde hela ledde då sen barnbreaker. Ja. På den sidan skulle jag följa kärran för vi putsar hela den här sidan på övrigt. Ja, men går det att köra därifrån? Nej, men kör dit runt och sen backar man i kärran sådär. Så kan man tukra där brädan bakifrån. Det där röststigot med det och där. Jo, nej, kör vi på höger. Köper inte så mycket heller där i som kaavas här spikar med det här. Ja. Nej, jag har inte rullat det här nu riktigt. Hela Och alueen. jag backar där det knut, där till det knutet ungefär. Ja. Så skulle man också bara komma där. Lite kanske går det på backar. Ja. Där jo, mut järnspitellä koska mä... Där är inte mycket där på en. Nej, det är inte, det är alltid ihana ända. Jag far ut och unhook. Ja. Oops. Ja, tillbaka igen. Let's unhook and then we can shovel in the bucket again. Through some mud. Ja, se inte har Och det är ju inte ens så motåt nu än. You can put it here now because it goes right back so it doesn't get dirty. Man sitter fast tillbaka, det är bara vi har lagat nu. Bra. Then leg down. Now it's good. Ready to unhook. Wind is picking up and it is fully cloudy. That's a wind. You're good. Then goal is to clean this other side. It seems like there's less, at least here. Maybe the grass is like shorter here also. Could make it easier, but we need to clean. Yeah, there's a little bit here, and luckily not too much in the water puddle. I guess we can throw these. There's a few wood pieces here that are not really rakeable that we can throw in first. Then just bucket somewhere and mega raking will start. That är bra. Get a rake here first, see that there's nothing dangerous here. Now we got the battery charge on the tractor also when we drove a little bit longer. It's when you always stop like this, it could actually start running out of battery. Här är ganska många såna här meterstumpar här, men här är nog mindre på den här sidan tycker jag. Kanske här som är mindre, men det är nog inte mycket det. Det är nästan halva där så är nästan något. Eller inte något, men inte mycket. Det är först de här längre som inga går att kratta. Tror jag utan hatten en stund, men sen tar nog hatten på annars kärrähuu. Det är nog nästan helt möjligt, så inte skulle borde kanske inte hugga kärrat allt för att. This one went for a swim.
This is the bad guys. Then just rake. Starting to rake. Here's some wooden pieces that are definitely falling apart. There's maybe some there even. Or maybe we'll leave the trailer, it depends if we get everything clean today. Because when you lift the rocks there might still be some like stuff that goes in the crap pile. So we might leave the trailer just here for next day maybe. Depends on how much we get done, and when you lift these up there could be like more wood exposed. So it might be smart to leave it here for one more day. On en blir full. Ja. No se on det blir nej inte det här är nog mindre på det här sidan. Det rymdes det nog bra på andra sidan, så om det andra sidan ryms så det här ryms nog riktigt säkert. Det som skulle vara mindre eller högst samma. Här kanske är det mer såna här brädor än andra sidan, men sen där krattan det är nästan mindre. Put all the boards here back, then I'm gonna fill this up, then it can't fall out, then we can put more in this one actually. If I fill this back up with the wood here. Now we can put more in this one than the other. I think there's less, like it's flat, but I think this is less than the other side for some reason. Like this one to the halfway here is maybe 1 bucket. But I mean that adds up always. Här är inte tom för, och sen det där, det gräset är kortare på den här sidan. Det är lätt att kratta den här sidan. Tror jag. Jag tar först, här är mycket såna här bitar, jag tar alla de här bort först. Here, the large pieces. Small and grab by hand. Get everything. Get each and every one of the pieces. As they say in India, it seems. Yeah, now it's really, birds are tweeting. A little wind and it would be perfect weather. It's not too hot now. It's like, it's more, even more cloudy now. It's heavy clouds now. So no sun. Don't really like sun when I'm out here doing this. Better with no sun. Stops me from overheating. Oh yeah, something has hit here. We can bend this back easily with the, it's just a little bent here. Something hit this. If you meant, this is not, just hammer this. Det är något som har tagit där under sig, men det är bara att kamma ner det där. Kiva lite där. Ja, det ser nog bra ut. Där, och det kan ha något bräta i, så kan det vara. Men det måste nästan med en tång och bryta det sådär. Så. Det var så plåt. Ja, nej, det går att fixa. Det är bra. Det här kom upp liksom. Det här kom sådär. Aj, jo, jag lossar. Det går med det här äldre kärran, går bra att köra. Kör sån här. Okay, let's rake. I'm gonna rake this here. There's a little bit here, just these random pieces. But this is, if it would be this little everywhere, this is easy. This, just a little bit. There's some plastic. Put that somewhere. Here's like some whatever's left of some old logs. Here's like a little munchy pile of
basically decomposed wood. Don't really need to move this old wood, but there could be nails in this. I don't know if we need to metal detect this or could be some nails in that. Yeah, this actually, it does not look that bad here. There's like a little pile there. But compared to the other side, well, there wasn't too much here either. We'll see. I guess we might have better technique now when you know what works and what doesn't on this side. Yeah, there's some rotten wood. You kind of need to dig out all this wood. Maybe if it depends on how deep these holes are. If this hole goes down to like 1/2 meter, then you can dump like in the bottom like some wood, because that's not gonna, you're not gonna plow that up ever, so that would be kind of safe also. But I don't think they're that deep. Maybe they're just under plow depth. But yeah, here's a little pile here. But there's not that much here. Yeah, there was a little bit out. Important to check all that there also. There might not be much, but there could be one too many. One danger zone. Yeah. Here's like what's left of the wood. There's like a big piece. There's one nail, but it's kind of bent. Bent at least. Kinda need to check carefully, somewhat carefully, all the places. Here's a few of these. You can barely get this to the, barely get that in the load. Some of these are barely. Latvia.
Det är nog, men det var Finland var 1-10 suosikki. Jag tycker att det är en av de största. Finland nog inte brukar vara så mycket suosikki mot Latvia. Finland började helt bra och Finland har helt bra lag i år. Så att det är en av de bättre lagen som de har vid MM-satt på en stund. Ja, alla... Jo, Granlund, ja. Och mycket Finland brukar ha sådär mycket NHL-typer. De hade inte jag, Sverige hade mycket sådana här, och USA hade något, de hade till och med från yliopisto sådana här lag. Man tyckte att de skulle nog få från NHL, men det är så många som inte vill komma. Jänkerna var ju ändå olympiska. Ja, då var de bra, ja. Maybe I should try to roll these together. Ja. Roll these. Du kan ta hiiä lakas nää kasori. Här är inte så mycket med några kasori. Så får man ta. Där on plastbit, kan man ta en sån plastbit i roskis. Clean up. Ja, det ser nog inte paha ut alls här. Det är halva det här hiiä, det är ganska lite. Här är ganska lite snabbt. Här är inte mycket snabbt här. Det är ganska... Det är nästan lättare att stusa här. Push it out. Again, some half rotten crap. Jag kan börja shavla nu. Det här var 3-4 kassar till shavla bort. Shovel up and deal. Så nu har du en skopa, man får allt det här så det börjar inte en skopa. Här var inte mycket det här ändå. Här. Not that much. Det var så att med på andra sidan. Om inte här nu är jäkligt tjockt där i sista så var det med på den andra sidan. Det är bra att man börjar med det som var med alltid. Där ska jag räcka det och ta vidare. Let's shovel that. A couple of big pieces. Mulch. This is part of this is like mulch. If I know there would be no nails, I could just plow that under, but kind of hard to tell where the nails are. And there's a little bit I need to clean here in front of the door. Here's a little bit. Probably some rotten wood still.
Here's a rock also. But yeah, this is good. A little bit now, then there's like 1/4 left, I think. A little bit more stuff there, but still. I rolled the logs to that side, then we can drive with the tractor there, grab these logs, and then take rocks from that side also. I think we have time to take one load of rocks also today. Joo, tässä on semmoinen. Här är det sån, jag vågar inte lämna, det var sån logg som var helt rutig, men det om de är de spikar, annars det skulle vara bra sån jordmaterial nu till lag jorden bättre, men inte vågar man lämna dem där. Inte vågar man lämna det där pölliskiten. Inte i alla fall mycket ute. Så man får så mycket bort att man metalltäckt att det nu förhoppningsvis inte allt för mycket spikar. Här var såna några såna som var helt rutiga, ja. Så det är bara det som var kvar utav dem. Drone incoming, take cover. Hopefully no rogue drones around. Det kan nog hända, och hela dagen nästan att det kan vara åskskurar. Det behöver inte komma mycket, men det kan komma 5 mil. Men man ser på morgonen att det regnar. Som... Ja, gör något annat åt det. För bara får det här krattande. Det här krattande vill man inte lämna, för att om man lämnar det till en viku där så får man inte något kratta med det gräset växer inuti. Så det krattande måste man få laga. Sen den där stenen, det är ju inte fast man kommer hit efter en viku, det är inte någon skillnad. Man får nog allt det här kratta, ja. All the raking hopefully done today. Det blir så mutasta det här, ja. Ja. Och sen det här bottnen blir ganska mutanen om den här inte något växer här så lite muddy det här botten. Ja, när det inte är något gräs. No grass to suck up the moisture. Nej. Det där rollerin toimaa vetää bara det torttosa. Fastnar det inte mutasta. One more bucket of that. Ja. Så bör det. Ja, så regnar det. Bra tactics. Joo, no siis tää kuulostaa sitä joko superstitious. No. One more bucket there, then there's a little bit there at the door. And then we can go this way.
tuossa ja se on näin event, ne on näin vaattygrupperna, det finns semmoinen koro. Se on så kul när man alltid vill ha regn. Ja. I sommar på vintern och så när det blir alltid snö så blir det just fukt på åkrarna. Så det finns sådana här basic pisara koro. Säkert ja. Det finns någon sån här akvarius sån här horoskop. Ja. Det är så kul att ha. Symbol samma det var. Leboots. There's a few lebootses in there. Not too many mosquitoes yet though, which is nice. Would not be nice with many mosquitoes at the time. Now it's rake time. Big time raking. I need to rake this more here, there's left still. And then there's a little bit. Yep. Here's also a thing. Now, here's still a little bit here, I think. Yeah, here's what's left of this. Maybe we can come here once with the bucket even grab all this. Like a little pile here. Whatever was left of this wood. Do I hear raindrops? I think I hear raindrops, see raindrops on my screen. Please no rain. Or rain is kind of good, but no, we have to take cover in the tractor if it starts to rain more. There's some wood right there. Tomorrow there was even higher chance of rain. Have you checked the rain radar? How does it look now? Ah yeah, it's dripping a little bit right now. But this is still okay. If it's more, then I need to take cover. Nää. Ikväll var det nog min. Ja. Pretty minimalistic, I think. Ja. Sen var det högre chans, ja. Inte det första går ett, ja. It's almost easier to grab with the hand. A big pile, to get a big pile when it's just the loose stuff or just the wooden tiles. Now we got one bucket first. We're almost done half. Yeah. Only one bucket. There wasn't too much. There's way more here. Or not that much. Here's like a little pile, I think. But over there, that seems not so heavy either. Not so heavy with wood.
Yeah, all these random boards that are here could be bad. Is that? No, that's not the nail. It was something else. Stay over there. Don't come back. There goes the first bucket. He can put it wherever he wants to put it next. There's a few bigger pieces we could take first again. Like this unrakeable stuff. Throw this directly, I guess. Kind of drizzling a little bit. If you see over there in the distance, you see it's like the forest gets a little like grey in front, then you know it's like raining a little bit. Joo. It's not too bad yet, but I should check the rain radar, I guess. I guess it's working because, oh shit, yeah, it's gonna start rain. Evacuate now. Yeah, it's gonna rain. No doubt about it. We out of here. There's like rain coming. It's just starting now. Like that's gonna rain. When it's yellow, you don't want to be outside anymore. We're done for today. We're gonna leave this for next day. Yeah, trailer we can leave here. It's fine if it gets wet. It's gonna start to rain. That's it for today. We're not in a rush to like do this. It's gonna start to rain more here now. So, and my stream gear does not. Yeah, I guess you could on the other tractor. You could try to load some rocks on the other tractor, because then you're covered. You could try that because you can grab the logs now. You can try to take rocks. I can sit in the tractor and just watch. You can try. I rolled the logs that way. You can go on that side and grab the logs, and then you put some rocks on top. I take my roller away. That you can do. Then I'll drive this home. The trailer can be here. Then we'll continue when it's not raining. But this is good for the field. So this is like good bad. It's good, but it's bad for this very job. But it's more good than bad still. Yeah, now you can grab all these logs. I can roll this last one. You can grab all these. Just put them all in the bottom. You should be reach them from there. I can roll them further. You can drive there on the outside. Yeah, you don't need. You can drive there. I roll them so you reach. Because I haven't checked this area for nails yet. It's too wet. Yep, that should be. I haven't rolled that, but yeah, I rolled it yesterday. There shouldn't be too many bad nails. Because yeah, it's gonna start to rain more than this. So.
Yeah, it's good. It shouldn't rain. There was no rain in the forecast. So this is all plus. Rain is good. Rain is good. Rain is good. Now he should be able to grab these. And then you can try these. See how many we can get of these. I'll just go hide in the tractor because the streaming gear cannot take the rain. These can all be outside. Let's grab my bottle. Yeah, there's pretty much nothing in the bucket. Throw this one board. Go hide in the trailer or tractor. There's no roof on the barn to go hide underneath now. Try to get as little mud in the tractor as possible. Very high humidity. Let's close the rear window. Humidity is really high when it's almost raining. But yeah, it would have been nice to get this all raked today, but weather says no. Weather is the boss, like we like to say. John will, he's in the cabin, so he can still grab all those logs, put a few rocks on top, get a little bit of the foundation removed, I guess. Just as we were getting into speed though, it started to rain. Not the best. Not the best, but not the worst. Those logs aren't the longest, so he can probably not fit too many rocks there, but we can at least take some rocks away. If they come off with that loader, they might be, if they're stuck in the dirt, we need like the forks on this to go underneath and like pop the rocks loose. There might be some suction on the rocks. I guess we can see how the rain, if it's gonna start to rain more, but when I look at the forecast, it looks like a pretty solid rain cloud coming towards us. This is only the beginning right now. It's gonna rain more, I think. And then yeah, tomorrow there was, according to the forecast right now, tomorrow is gonna rain, might rain the whole day, so probably tomorrow we won't be coming back out here. I might, maybe, yeah, I can't do the garden stuff either because the garden's gonna be muddy too, but maybe some greenhouse stuff or something. But yeah, you should be able to grab all those logs, put them underneath, and then put some rocks on top. That's a really short log, it barely reaches from one to another, it's so short. Yeah, it's barely long enough. The other ones are, at least are a little bit longer.
Those are at least not completely rotten, it seems. Seems to be staying together. Those aren't that long, but he should be able to put at least like maybe 5 rocks there. He puts all those logs underneath first. You could put like a little bit longer back and a few longer forward, so that he can get maximum floor coverage to put the rocks on. Yeah, now I think it's starting to rain more. But then officially all logs are gone. Now the only thing left is rocks and a little bit of this wooden shingles. That's really the only thing. That one was rotten. That one is a little bit rotten. That one wasn't 100% anymore. Maybe put that somewhere where the heavy logs are not gonna be. That one seemed a little finished, maybe. But yeah, I don't have anything. I could put something in the bucket. Maybe the pallet from the other side, but yeah, it's raining outside. I don't really want to go too much outside now. Especially if it's gonna pick up. I need to get the ladders. Those we need to get then at the end. Hand adjusting the logs a bit. One more on the side, then he can put some rocks
Then we'll see if the rocks come out. Last log of the barn, officially last log of the barn. Only crap and rocks left after this one. Yeah, now it's picking up the rain. Because it was supposed to start only like 4 or 5 p.m. Then I could watch the ice hockey match and do this before, but now it change of plans now. Now he'll grab maybe that rock first there, there's a small. See if it's stuck in the floor badly. It could have some suction because it's like sunk into the dirt / clay. So there could be some lifting issues. Let's see if we can grab it. Yeah, it moved. There's no suction because I saw the rock, it moved already. He just needs to get a grip on it. Like that, maybe go underneath almost. It's coming. First one off. So that's the size they are. Probably weigh like a couple 100 kilos. But they're nice and square, so again, if somebody wants to buy rocks and are in like southern Finland, these rocks are for sale. I can give them away at a cheap price, 50 euros per rock. If you want to buy rocks this size, this shape, probably I can guarantee you it's going to be more than 100 euros. More than 100 euros a piece. Yeah, first rock going out. But even that rock, I think the lifter, it's barely lifting though, so there's a few big ones here that we need to probably put the forks on this one to get them out of here, but the smaller ones we can get like that. And you can stack like maybe 5-6 in the trailer like that and haul them out. Almost needs to move tractor for each rock because you need to be really have to have the rock really close so you have maximum lifting power. Don't wanna, if you are reaching out like this, it's not gonna lift any of these rocks, I think. It moved a little bit. It still got some suction. If they're perfectly square, it can be hard to grab onto them. Gotta dig like that a few times so if it gets the grabber underneath them, then it's fine. But they're just the size where, yeah, it might reach. If you go through the dirt like that, then he could get underneath. It's moving. It moved. Once it moved, then you know you're gonna get it. Because then the suction is out.
I hope these rocks that there's not another rock underneath them. There shouldn't be, but the other barn there was at least one that had like another rock underneath, but I think these is just one. And if it's below plowing depth, then it doesn't really matter even if there would be a rock deeper down. Is that thunder I'm hearing? Could be even thunder. There you can see the deeper down, it's like some pretty heavy clay there. It's almost underneath it. Now he's got a good. He had almost had it there. Almost had a good grab. Big chunk of clay stuck in the grabbers. I get that out first before I can grab the rock. Almost. There seems to be no edge that he can grab there. It's like slipping off. Now he got it half the way out. It like twisted already. Now I think he's gonna get a good grab. Now he should be able to get a good grabber of it. Maybe that one was a little bigger. The next one looks small. That one looks pretty big actually. Now he's got it. Oh no, that's a big one. That's a big one. If he can't lift it, then we'll take with the front loader with this tractor later. Seems like that's a big one. Almost. Yeah, just leave it. Take the next one. That's too big, we can grab it with this tractor. The next one looks smaller. And the corner one is probably big. Then he can back up and take those there look smaller maybe. This next one seems, that seems smaller. Yeah, first pull. That one wasn't that. It's almost a nice square one, but that one isn't that big. Maybe weighs 100 to 200 kilos. At least all the smaller ones we can get like that, but there's a few big ones we need. Probably need to take one by one with this tractor and the fork on the front. But yeah, like that he can put at least, he can take at least 4 rocks. 4 or 5 I think. Maybe go this way. I think those are smaller over there. We reverse this up a bit. Or maybe he'll try the cornerstone. Cornerstone might be
You would think they would put the bigger rock in the corner maybe. He'll try it, he'll try it. That might be too big. I think I saw it move a little bit. It might be too big. I guess it's gonna create kind of mud on top, so I can't detect the nails that well now. So it's best that we take only a few rocks now and then clean up the first and then metal detect and then do this, but the rain kind of messed our plans up here a bit. I think that's too big. Now it's moving though. You might have troubles lifting that one though. Maybe it's a little bit flatter one. Might actually be able to get that one. If you can get a good grip on it. It's lifting. It's barely lifting though. I think that one, so that one weighs probably 300 kilos at least. It's barely lifting it. It's a heavy boy. We can't put too many of those in the trailer. It's actually gonna max out the trailer. Like the 4 rocks like that, that's more than if you put it full with wood. So it might be full load already. Yeah, is it raining? No, I think it's raining still. Could go outside and check a little bit. Let's see. Det är nästan fullt lassen. Nej, man får ju nästan mer och sen det ena kan man ta, den stora kan man ta med det här och sen det är bättre att det skulle bättre att just söka någon spikarna, för när man lyfter upp sånt mota där så kan man inte söka ni spikarna där med. Det skulle vara bäst just att få putsa det här och sen metalldetekta och sen första stenarna. Ja. Men idag, de där kan du ta hem idag. Det kanske jag löser. Metall, det går lätt att metalldetekta när det är ytorna så slät, vet du. Ja, så det rollar inte, så man kan ju inte rolla där när det är sånt mota klimpar. Men det går nog, det där går inte, kanske det där största. Där är några av de där långa måste man ta med fram. Det där är en stor del kommer så här. Ja. Nej, man tar dem där nu idag så är det bra för idag så ser man att hur mycket det bör regna. Det är bra att det regnar. Ja. Fast man inte kan för det här är det inte bra, men för allt annat är det bra. Så där dit måste man nästan bäst när man tar i sig att man drar åt sidorna. Att få det blir lös först. Så börjar den fara lite, så ja, får man lite. Så får man. Man bara upp först så slipar det. Så slipsar det, och orkar inte lyfta. Ja. Yes. Ja, jag tar det här trackon, det där kärran får bli. De skulle vara lite längre, men man får inte ändå se till de framme en sten. Så man får 3 eller 4 per gång. Ja. Det är nog bra sådär, ja. Ja, bara man inte kiiryttää, nu hålls de inte faller de annars något, bara man inte jävla drag racing kiirytys. Så. It's good. Yep. Let's get out of here. He's got a pretty full load there. Can't put much more than that.
Oh, it's the power on this. I need to do this so I can start. Switch this. It is on actually. Then we got the stuff, I got the battery, I got everything that can't be in rain here. The rest can be outside, it's fine. Doesn't take damage from rain. Dump the water over it. It's raining a bit in the bucket. That was maybe 1 liter. Let's head out. Again, a little bit more done on the barn. Today was kind of cut short a little bit by the rain, but this is what it is.
Definitely raining right now. We'll see, we'll probably get again like 5 mils. Seems like it's impossible. We haven't broken 10 millimeters at once yet this spring. It's been like 4, 7 and 9 millimeters. Which is better than nothing, but a bigger rain at some point would be good. I think we've got enough moisture now, so everything should have germinated now. It wasn't like the most even germination ever, but I think everything has started to grow now. Yeah, now it's raining proper. You can see the water there. Not fun to be outside and do some raking in this rain, so finish ice hockey match today and maybe play some poker or something. There's always something to do. Backwards also would be better than forward. Grab gloves. It's John's hat, I guess. Battery is fine, it's charged, but this one we might need more water. Also, I think this was my hat, I guess. Grab that one so we don't forget too much stuff here. Yeah, you can hear from the metal roof. Here you can clearly hear if it's raining or not. It's not raining that heavy right now, but
when there is when it's a metal roof, you can clearly hear it. But now this is good, this is good. Crops growing, crops growing. But yeah, we'll probably end it here for today. John will go there and offload the rocks. I can't really film that because it's raining. And camera and things don't like rain. But yeah, thanks for watching today. And we have like a day, if we can do a full day, like 1 day left of the barn removal, I think. 1, maybe 2 days. So, not too much left. But yeah, thanks for watching. Thanks for the beats today. And I will see you guys. Great dawn bread, coffee in a jar, frost on the shed roof, keys in my hand. Massey 35, waiting by the birch line. Old paint fading, still stops on command. Oh yeah, red tractors in the pines, working through the finished sky. From the barley to the rye, and the spruce that scrapes so high. 35, 165, 399, still pulling fine. 645 by the front of the line. Red tractors in the pine. Rain dust dancing, sun breaks the fall. Black soil turning under steel and slaw. 165 holes through the low wet ground. 399 holes as the swans swing around. Red tractors in the pine, working through the finished sky. From the barley to the rye, and the spruce that scrapes so high. 35, 165, 399, still pulling fine. 645 by the front of the line. Red tractors in the pines. Oh yeah. Forest at our shoulders, fields at our feet. 4 old friends and a lifetime of weed. Red tractors in the pines, working through the finished sky. From the valley to the rye, and the spruce that scrapes so high. 35, 165, 399, still pulling fine. 645 by the front of the line. Red tractors in the pine. Red tractors in the pine. Jack keeps yapping about my life like it knows my every move, but it never stacked up birch pile high or pulled a stuck rig loose. Long field flat and frozen.
Weather is the boss out here. Not some screen, not some talking my ear. From the grain to the gray old moss. Clock says go, but the sky says stop. I plan, I push, I cuss, I toss out on this finished cross. Yeah, yeah. The weather is the boss. Great dawn breath, coffee in a jar, frost on the shed roof, keys in my hand. Massey 35, waiting by the birch line. Old paint fading, still stops on command. Oh yeah, red tractors in the pines, working through the finished sky. From the barley to the rye, and the spruce that scrapes so high. 35, 165, 399, still pulling fine. 645 by the front of the line. Red tractors in the pine. Rain dust dancing, sun breaks the fall. Black soil turning under steel and slaw. 165 holes through the low wet ground. 399 holes as the swans swing around. Red tractors in the pine, working through the finished sky. From the barley to the rye, and the spruce that scrapes so high. 35, 165, 399, still pulling fine. 645 by the front of the line. Red tractors in the pines. Oh, yeah. Forest at our shoulders, fields at our feet. 4 old friends and a lifetime of weed. Red tractors in the pine, working through the finished sky. From the valley to the rye, and the spruce that scrapes so high. 35, 165, 399, still pulling fine. 645 by the front of the line. Red tractors in the pine. Ooh, red tractors in the pine. Chat keeps yapping about my life like it knows my every move, but it never stacked up birch pile high or pulled a stuck rig loose. Long field flat and frozen, breath hangs wide in the air. I got belly under blankets and diesel in my prayer. Weather is the boss out here. Not some screen, not some talking my ear. From the grain to the gray old moss. Clock says go, but the sky
screen, not some talk in my ear. From the grain to the gray old moss, clock says go, but the sky says stop. I plan, I push, I cush, I toss out on this finished cross. Yeah, yeah. The weather is the boss. Great dawn bread, coffee in a jar, frost on the shed roof, keys in my hand. Mass at 35, waiting by the birch line. Old paint fading, still starts on command. Oh yeah, red tractors in the pines, working through the finished sky. From the barley to the rye, and the spruce that scrapes so high. 35, 165, 399, still pulling fine. 645 by the front of the line. Red tractors in the pine.